Привет. Представьте себе такую ситуацию. Вы находитесь в англоговорящей среде, например, на работе, ну, допустим, и проходит какое-то мероприятие, например, какое-то собрание, или, я не знаю, вечеринка. Но вы участвуете в ней, и вы хотите отлучиться, например, вам нужно позвонить кому-то, и вы не хотите просто встать и выйти, потому что это будет грубо. Нужно как-то сообщить людям о том, что вы хотите отойти, отлучиться, на минутку позвонить кому-то, может быть. Как это выразить в английском языке? Для этого есть фраза «excuse me for a moment». Excuse me for a moment. Слово moment можно заменить на слово minute. Excuse me for a minute. Или на слово second. Excuse me for a second. Слово second можно сократить до слова sec. Excuse me for a sec. Excuse me for a minute. Excuse me for a minute. Sorry. Excuse me for a moment. Также очень часто опускают слово for. Можно сказать excuse me a minute, excuse me a second, excuse me a moment, excuse me a sec. Excuse me a moment. Excuse me a moment, gentlemen. If you're free, maybe we could... Также вы можете использовать некоторые обороты, чтобы звучать чуть-чуть более вежливо. Например, could you excuse me for a second? Can you excuse me for a sec? Would you excuse me for a minute? Will you excuse me for a moment, please? Можно добавить слово please, если хотите. Would you excuse me a moment? Will you excuse me for a moment? Would you excuse me a minute? Yeah. Can you excuse me for just a second? Could you excuse me for a second? I'm sorry. Would you excuse me for a second? Would you excuse me for a minute, please? Также вы можете добавить причину, по которой вам нужно отлучиться. Вы можете сказать excuse me for a second, I need to make a phone call. I need to make a phone call, например. Мне нужно сделать телефонный звонок. Yes, Charlie. I need to make a phone call. Также вы можете добавить, что вы скоро вернетесь. Например, вы можете сказать I'll be right back. I'll be right back. Я сейчас вернусь. You stay there for 2 minutes. I'll be right back. Now you just sit right there and I'll be right back. I'll be right back. Или I won't be long. I won't be long. Это не займет много времени. То есть я то же самое, идея та же, я скоро вернусь. Или вы можете сказать it won't be long. It won't be long. Эта ситуация, по которой я иду, например, сделать телефонный звонок, не займет много времени. I won't be long. Sure. I won't be long. You'll be all right. Oh, it won't be long now. Try not to worry. It won't be long. Когда мы возвращаемся, мы можем сказать sorry to keep you waiting. Извините, что заставил вас ждать. Sorry to keep you waiting. I am so sorry to keep you waiting. Good afternoon, Inspector. I'm sorry to keep you waiting. Sorry to keep you waiting. Sorry to keep you waiting.